jioni njema ya leo ambayo tunashuhudia kuwa hapa. Tunashukuru. It has been a long week. A lot of things have happened over the week, but we are glad we are here today, this Friday evening. Asanteni kwa kuwa nasi. I will start introducing the panelists on this show, Straight Up Candid. Today, I'll start with my far right. Good evening, everybody. My name is Candid. I'm happy to be here again. Karibu sana. We also have a newcomer on the scene today. Wacha atajieleza yeye ni nani? Hey, habari zenu. Mimi kwa majina naitwa John Mulwa ama Ngae Kamweka. Kienda kwa mtandao utanipata hapo. Karibu. Karibu sana. To my left. Thank you. Kama kawaida, you wananiita Martin B show. Yeah, it's not my first time on the show. So we are here today to just see exactly what has been happening over the last couple of days and just bring ourselves into the new norm. Yes, we just have a new norm that has been introduced, and as Kajiado, we need to talk about it, see how it is affecting us as an individual and as a person. Karibu sana. Na mimi ni your host, Mapenzi Baya. Karibuni. Kama vile mwenzangu Disho ameanza na kusema, as Kajiado we need to understand inatu affect vipi. This is in regards to the revised regulations that have just been put across by His Excellency the President to this afternoon, ambayo imeona tunarudisha curfew nyuma, which means the curfew starts a bit earlier. We have what I will refer to as red zones now, where there have been high prevalence of COVID cases, ambayo sasa tuko under cessation of movement. Sasa kusema ni lockdown. Cessation of movement, counties of Kajiado, Machakos, Kiambu, Nairobi and Nakuru, ambapo kuanzia kesho we will not be able to get in and out of these counties. First of all, let me ask, tumeelewa kama kweli it is the previous borders that will be working, ama ni the whole of Kajiado County iko ndani ya the cessation of movement, ama ile part ambayo ilikuwa kati ya Nairobi metropolis? What is your understanding about it? Because currently, as of now, sijapata the clear position. Okay, mimi mwenyewe pia sijapata the current position. Na wakati ambapo wanasema Kajiado County, I believe wanamaanisha Kajiado County nzima. As a whole. Kwa sababu kama ingekuwa ni kuanzia Kajiado Town, wangesema kama wakati ule mwingine ambapo walikuwa wamesema kuanzia Kitengela, unafika Ngong Town. Yes. Alafu unaenda unafika, last time ulikuwa unafika area ya Kiambu Town. Kiambu. Alafu pia Machakos walikuwa wameweka jurisdiction sehemu mafuko. Lakini sasa hizi wamesema ni counties. The counties. Kwa hivyo inamaanisha watu ambao wako Nakuru County, Kajiado County, Machakos na Kiambu. Unaweza toka Kajiado uende Kiambu, unaweza toka Kiambu uende Machakos, na unaweza toka Kajiado ufike hadi Nakuru. Lakini sasa mtu yeyote ambaye ako nje ya that jurisdiction hauruhusiwi kuingia kwa this area. Kwa vile inasemekana sisi sasa ndio tumekuwa sisi ndio hotspot. Sisi ndio hotspot sasa. Yeah. Yes. Which, judging by the numbers, yes, tumekuwa sisi ndio tunapeana the highest numbers of COVID cases, at the COVID deaths. Unfortunately, ni sisi tunapeana the same. Tukiangalia the boundaries sasa ambazo ziko, how do you think it will affect businesses sasa currently? Ukiangalia namna hiyo, kama saa hii vile umesikia Kajiado, Kiambu, Nakuru, maybe kuna vitu zinatoka tuseme pande hizo zingine na zinahitaji kuingia. Although hata hapo mwanzo ilikuwa inasemekana chakula hizi hii ya essential services, food especially, isizuiwe, lakini utapata hata hizo zingine zinavuka, but tuelewi kwa nini inaendelea namna hiyo. Sababu unapata kama nataka kwenda nje ya Nakuru, maybe naweza enda niwekewe kama hapa na nipenye mahali mtokezee pande ile nyingine. Watu wa pikipiki ndio hao hakuna mahali wanazuiango hao, sababu yeye akikuja anabeba customer wake anavuka,
Yeah. Watu wa pikipiki mnapita kila mahali mkienda, nyinyi ndo mnavuka border even when there's cessation of movement. Tuseme tu sisi wote Ehe. kuna wale lazima kuna ile wasemanga lazima tukule hata kama kuna nini, but it's against the law actually, and again it's also personal, at personal level it's still an indiscipline, and I hope there is no one who will be trying to kujaribu kutumia mikato kama hiyo. So how do you think the cessation of movement, the increase in the curfew hours will affect business currently? Sahi tukiangalia pia na backlog ya what happened last year. Probably, let me first say this. We are just victims of proximity. I don't think we are that bad as Kajiado. It is just our proximity to the hotspot, which is Nairobi here, because we are just a bedroom, as we can do. Ngong, Kajiado County, Kiambu County. If you look at this, the counties that have been mentioned, these are bedroom counties. Counties that people go to Nairobi, work, and then come back. So I can say we are just victims of... But if you look at the numbers, kwanza za Kajiado specifically, the numbers have been on the increase in in Kajiado North, in Kajiado East. Yes, who are we interacting with again? Who are we interacting with? You see, on this side we are interacting with fellow Tanzania, I'm sorry to say, from this side. So I think that side we are fair enough to say that actually should have been just a total lockdown on that side, because we know whatever is coming from that side. We don't want to talk about it because we don't understand it. Do you think it would be right if we closed borders? Is it a time to actually close borders? Yeah, at those this borders, point? for me, I believe those borders can be, unless we just open it for essential services. Because I know there are things we can do without that are coming from Tanzania. But not everything that is coming from Tanzania is carrying corona. That one we have to agree. Our economies must go on. It must, they say, we must continue with trying to grow our economy, no matter how slow we will be, so that when we start now coming back, again, it won't be like a strain. So it comes to a point where we need to have like just some few measures, especially around the borders, because I believe if we put it as we have put it as association, we will contain ourselves in one region, and then so within the region now we can be able to tackle these without exploring to the other point. I think when it comes to matters to do with the border, it's only an issue of how is the law enforced. Because remember, we don't only have a border at Namanga. Yeah. We have borders at Sirare, we have borders down the coast, we have borders at Loitoktok. But these are places where we don't have so many cases. It's about law enforcement, and it's about how people kind of relate when it comes to the COVID rules. So if the government can ensure that anything coming out of Kajiado or coming into Kajiado from Namanga is safe, then I don't think, I believe it doesn't make any sense closing the border. But is it the goods or the people who are transmitting? It is actually virus? the goods and the people. Yeah, because you realize you're told ukichukua mic uongee nayo, mwingine hajashika hiyo mic, you may be infected, yeah? Yeah. So, but the highest number of infections come from human interaction. So I believe if our officers on the ground at the borders just choose to do their job without being followed around, we can still have our borders open and contain the spread. So kama vile our president amesema leo, the police should fully enforce what they have been tasked with. Kwa hivyo leo tunajua saa 2 kila mtu anafaa kuwa nyumbani. Ni kesho. Starting from midnight tonight. So from kesho saa 2 kila mtu anapaswa kuwa nyumbani. We also see that no in-person meetings of any kind within the red zone counties zinafaa kuwa zikiendelea. So kumekuwa na a lot of talk about gatherings kukatazwa, and yet we've seen political gatherings going on. What is your take on that? I think it's a matter of hypocrisy by our leaders. It's total hypocrisy. But then one thing you should also realize is that these people have a very good medical care system. We don't have, we are not privy to such, okay? If today we decided like,
kwa sababu wanasiasa wanaendelea kupiga siasa hata sisi tuende. When hell breaks loose, the casualties will be the common person. Remember, right now it is said that to book a bed in a private hospital, you need to give a down payment of 650,000. Here there is a person mwenye anashindwa hata kulipa 12,000 peke yake ya mwaka kwa mwaka ya school fees. This is not something that is not something that is for a common person. Allow me to say this, like you and me. So what I would expect the government to do is walk the talk. If they say there are no political gatherings, it should be strictly no political gatherings. All right? But you see, we are also looking at a situation where some people will circumvent the whole thing. Wanakuja wanasema kwa sababu Baya ni kiongozi wetu, tuko party moja, hatukukatazwa kwenda kumuona. And then this person carries around 50 to go to Baya's place. Yeye anasema that is not a political gathering. Tulikuwa tumekuja kusalimia kiongozi wetu. They should have gone in depth and specified that this and this and this should not happen. But right now, the president has left a loophole. I'm very sure before a week ends, utasikia kuna delegation ilienda mahali fulani, na wakiulizwa swali watasema that was not a political. Ama iko out of the red zone area. Exactly. Sasa kama hiyo utapata rais amesema gathering yote hakuna, but kama wakati huo mwingine ulipata kiongozi mmoja imefungiwa masaa ya curfew, lakini yeye ako kwa club, amepatikana ndani ya bar. Aliposhikwa yeye alienda akatoa chenye alitoa na akatoka. But mwananchi wa kawaida ukijiingiza, yani ukijilinganisha na yule ambaye ni kiongozi ambaye yeye ako nazo, utaumia. Kwa hivyo ningeomba kama vile imesemekana iwe ni saa 2, tuache kusema mbona fulani afanyi namna hii. Jikinge kama vile inasemekananga, usalama inaanza na wewe kwanza. Yes. Wewe kwanza, anza na wewe kwanza, ndio yule mwingine. Vile mwenzangu amesema hapa, kuadmitiwa kwa ICU ni 600 and something. Haya, nimesikia saa hii kuna mahali niliona hii chanjo ambayo imekuja ya matajiri. Kuna chanjo, wacha ile ilikuwa imekuja, kuna ingine imekuja ya matajiri ambayo inaanzia 6,000 mpaka 10,000. Wewe mwananchi wa kawaida ambaye kama mimi, hiyo 6,000 naweza enda mwezi mzima bila kuipata, hiyo nitaipata aje? So ni vizuri mwananchi wa kawaida tusiseme ati mwenzangu hajafanya hivi na mimi nifanye namna hiyo. Tena hiyo hao viongozi ni hao wanatuwekea hizo masheria, lakini baadaye unapata hao pia wanavunja sheria na ni hao wametuwekea. Ningeomba kama itawezekana, hao vile imesemekana mambo ya kufungiwa namna hiyo, pia hao wawe kielelezo, ndio hata sisi tusiseme mbona hao wamefanya namna hiyo. Kama last time uliona mwingine imefungiwa, Kajiado imefungiwa, lakini amechukua watu kutoka Bomet wamekuja mpaka Kajiado. Wamekuja kwanza, imesemekana wavae mask, mnawapata wote wako surrounding mahali pamoja. Mpaka sisi wananchi tunaanza kuuliza, mbona tunaambiwa kuna hii na hii na tunaambiwa tuvae hii, mbona wale hawajafanya? Na hakuna sheria zinafuatwa kwa sababu wale ni mlengo fulani. Kwa hivyo ningeomba sote tuwe kitu moja. So tunaongelea double standards ikikuja kwa implementation of COVID regulations. Alafu umesema kitu muhimu sana hapo kwa chanjo ambayo bado tutarudia, the cost of getting the vaccine and who is getting the vaccine. Wacha tutairudia. Before turudi hapo, tunaambiwa hospitals limitation ya visitations, alafu na limitations ya wale ambao wako kwa harusi, wako kwa burials. 72-hour notice, 72-hour timeline to bury. Is it making a difference? Well, Ama it is not making a difference. To say the truth, inakuwa, is it practical to the common mwananchi? Because a lot of talk imeongelelewa sana. Zile vitu tunapitia kwa ghetto, by the way, na sisi watu wa chini mzee. Kuna vitu kuna mahali hiyo 72 hours, kuna vile pia gava pia vitu zingine zikifanyika basi itabidi come through
na wakuwe na maybe registration ya vile. Do you imagine sasa kuna watu wataenda in between hiyo time, because ukiangalia the difference between zile vitu tumepatiwa saa hii na the previous na nini rules zenye zilikuweko, hizi hazina timeline. By the way, amesema indefinitely zitakuwa reviewed siku hiyo ingine, hiyo siku tutajulikana. Wewe mwenyewe tuone hapo kwa TV mjue hapa tunaweza kuwa hapa, tunaweza kimbia marathon hii kitu tunaweza enda hivyo mpaka end of the year, because hii haina timeline. Hakuna ati tunasema hajasema 30 days ama 60 days. Na ile yenye ilikuwa imewekwa ya 60 days bado iko. So kuna ile ya 60, kuna ile ilikuwa imewekwa ya 60 days, hata in between there lakini ilikuwa ameshaji provide na amejiprovide kwamba if things go to worse, whatever has happened today will happen. So amekuja ametupatia zingine zenye hazina timeline. So kuna vitu ambazo nyeti tafanyika hapa katikati, kuna watu watapass for other reasons. So if you give us 72 hours, mean that we have to there are things that has kuna ile mipangilio na mazee saa yetu inakuanga, kuna vile sisi watu hapa ground, kuna vile tunakuanga na mazee tumchango hapa pale pengine yako OC for all the different reasons. Because on that we need to explain, because saa zingine somebody has passed on akiwa hospitali na kuna bill, so kuna bill ya pale hospitali. When tunapewa 72 hours maximum time limit to bury, is the government going to come in to help raise the bill that iko pale hospitali, or waive the bill, or waive it somehow? Because I think because the reason why actually see hata mimi I wish tunafanya tu kama our brothers from the other from the Muslim. In the morning, in the evening we are done. I wish everyone was like that, but sometimes we are constrained by exactly umeenda na nini, the finances. The finances pale tunahitaji kuna mipangilio kwa pale, kuna nini, kuna pesa tunafaa kulipa ya kutoka pale pia kwa mochari wenyewe. Is the government giving us and going to give us like a waiver of fees zenye zinatokana na ngana kifo cha mtu? Forget covid, it's not the only thing that will take people away over the next couple of months or year, based on vile hii pandemic itakuwa na sisi. So swali ni is it the time now we push also the government to provide the government to now provide us with a cushion, especially mtu akipass then bill kama ni hivi na hivi, it is inakuwa ni kama ceiling that the mortuary the maximum unaweza pay ni 1000. Hiyo ni kitu hata mnaweza changana as a family because hakuna meetings. So basically sasa zile michango unaweza fanya ni za WhatsApp hata kwa community pale, ama mtu akikuja atembea juu kuna ile tu unasema tushikiliane tuzike huo boy pengine hata 20k hivi inatusumbuanga ku raise. Unabidingi tunakutana kila siku for 7 days. Now with a 72 hour ultimatum of which one of the days ni ya kuchimba kaburi na ya sherehe yenyewe. I think also now lakini tumesema sherehe hakuna, si sherehe. Tunasherehekea tu maisha yake, tuseme tu hivyo. Tulisema tusiomboleze, tukiomboleza na corona iko hapa na sisi manze tutaisha sisi wote. Please don't grieve. Just say say time imefika na when it comes to hayo mambo ya kuzikana 72 hours. I know the government has specialists who are supposed to be present when there is a crisis management. If you'd ask me, if I was in the president's team to manage crisis, I should have given an order that if a patient dies in a hospital, transportation of the body to the venue with a certain kilometer is supposed to be done by the ambulance that is in that hospital or a government ambulance. They should actually have ambulances at the people's disposal as we speak. Mtu amefariki hospitalini, yes. Inataka tuzike 72 hours, yes. Kitu cha kwanza, mwili itoke pale kwenye hospitali, ipelekwe hadi sehemu pa kuzikwa ama nyumbani. Pale nyumbani, because unajua sasa kama Ngong si watu wote wanazikana kwa mashamba zao. Kuna wengi ambao wanazikana Lang'ata. So watakuwa na mpangilio. Kama mpendo wetu anaenda kuzikwa Lang'ata, tunawaambia hold, tunaenda kuzika saa fulani. So mwili unatoka pale kwenye mortuary, inapelekwa moja kwa moja hadi Lang'ata. Kama anazikwa nyumbani, inakuwa ni hivyo hivyo. Na kitu cha pili, wawe na either waiver ya bills ambazo zimebaki pale hospitalini, ama kuwe na mpangilio ya muda ambapo wale watu wenye ule mwili watapewa
ya kuchanga zile hela, hata kama ni kwa upolepole, hata yani sio kuchanga, kulipa hata kama itamaliza miezi 6 kulingana ni hela senti ngapi ambazo waliacha pale. Na hapa tena ndipo sasa nitarudia kitu ambacho nimekuwa nikiadvocate for a very long time: comprehensive medical yes, for all citizens in Kenya. Wakati wote nikiongea kuhusu hilo jambo, watu wananiambia kuna NHIF, but people cannot distinguish what a comprehensive medical scheme inamaanisha. Maana serikali iko na hela, sisi wenyewe kodi ambazo tunatozwa saizi, hatustahili kama nchi saizi, hatustahili kuwa eti mtu anaenda pale hospitalini, janga limempata, alafu mwili unaziuliwa pale eti kwa sababu hajalipa nini, hajalipa hela. So hii tukisema kama sahihi, kwa sababu tunaangazia NHIF kuwa compulsory for each and every Kenyan. Yes. Labda tuiweke ndani ya NHIF, if it is already compulsory for each and every Kenyan, iwe already there's inaitwa burial cover. Yes. Ama there's a name the insurance companies call it. Last expense. The last expense. Yes. Thank you. The last expense iwe catered for ndani ya NHIF. Hiyo itakuwa imesaidia. Itakuwa imesaidia wakati ambapo tunaongea kuhusu mambo ya tanzia. Lakini bado kuna mambo mengi sana ambayo yapo included kwa mambo ya medical issues hapa Kenya. I still feel that the government has the capacity to give each and every Kenyan a comprehensive medical care. You don't need to like start running around you don't need to make your people start running around looking for money when you're having complications, because already whatever we are remitting to the government is enough to have that comprehensive cover. The only thing that is happening right now is misappropriation of funds. Tukiwa na wataalamu technocrats ambao wanaweza keti chini and they give us a scheme, believe you me, it is very 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 possible. That might be workable kwa government institution. Yes. Na tukikuja kwa private sector ambayo the hospitals have their own rates. Yes. Unaona kama hiyo kitu inaweza work? Ama hiyo ya waiver on hospital expenses. Unaona kama inaweza work when tunaweka private institutions kwa hiyo mix? Hiyo inakuwa shida kwa sababu nikiangalia kuna wakati nilikuwa naona kwa TV katoto kadogo kameaga mahali, na imagine ni katoto na kamezuiwa juu ya kitu kama hiyo. So ningeuliza kama itawezekana mambo kama hiyo inaangaliwa, tusije tukawa tunaziona kwa televisheni ati mtoto, imagine mtoto hata hajafikisha 18 ni mtoto, yani mtoto na ameaga juu ya ugonjwa, alafu amezuiliwa mahali zaidi ya miezi mwaka kwa sababu ya bill. Kile kitu ambacho mimi nasema ni hiki. Wakati ambapo this comprehensive scheme itakuwa imekuwa rolled out, it will be somebody's wish or somebody's choice kwenda to the private hospitals, because the first thing to start with when they are rolling out the comprehensive medical scheme ni to ensure that all government hospitals ziko very 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 well equipped, okay, and they can do that. Nitaanza na kuuliza hapo. Yes. Currently we've had hata our neighbor governor akisema ile hospitali mnatarajia inaweza shughulikia wale wa COVID is already full. Yes. And he gave a very grim picture ya hiyo hospitali. Nitasema hata sisi hapa Kajiado hatujafikia level ya kuwa na hospitali kama ile. So in such a situation where tuko na haja ya hiyo hospitali, lakini the truth on the ground is how many government hospitals or government health centers do we have that can cater to our population? Because tunaweza sema wakati mwingine it is a personal choice kwenda kwa private hospital. But what choice do I have? Currently sahi, let us speak about mahali tuko sahi. Do we have capability ya deal with severe COVID cases right here in Kajiado currently as we speak in public hospitals? We don't. But you see, so how does it become a personal choice ya mtu kwenda kwa private? Because inakuwa si kupenda kwake, lakini hapo ndipo atapata usaidizi. I was talking about that on a basis where this thing has been rolled out.
okay? And the government is working slowly towards it. I started like talking about this quite some years back, around 7-8 years back. And I must confess, back then nilikuwa tu keyboard warrior kwa social media, and I think that should stop. Right now, when you talk about it, you do something about it. If someone could have picked my idea 8 years back, and the government started rolling out that scheme, saizi 8 years later, tungekuwa na government facilities ambazo ziko very well equipped, and I'm very sure sahizi atungekuwa tunakimbia helter skelter ati kutenga sehemu fulani ati ndio wagonjwa wote wa COVID wakwende. Hapana, tungekuwa na hospitali ambazo ziko na capabilities of dealing with the pandemic as we speak. So it is not too late to start. Yes, we know we have a pandemic at hand, but we cannot say tungoje kwanza mpaka ikwishe. Hapana, because at the end of the day, Madam Baya, we're still paying taxes. We're still paying taxes. So mtu asije akatuambia ati hatungeweza kwa sababu bado kulikuwa na COVID. Tuna COVID, bado tunalipa taxes, hata kama saizi tunaweza unasikia tuko na cessation of movement and all that, okay? So they should start small. I'm not talking about kwenda kubomoa a whole half of Gong Hills, hapana. Start with a quarter or an eighth. On the same note, tumekuwa na COVID relief kwa counties. 1 year down the line, what is the current status on our health systems? Tuko hapa tu nyumbani hapa Kajiado. Our health systems in Kajiado, what is the current status? 1 year down the line, since tuanze kupata COVID relief mpaka tukatoa some money set aside, tukasema hii kwanza tunaweka hapa hivi. Yes, what is the current status? I think, well, our county, to say the truth, yenyewe ina si kuchoma, yenyewe kuna county iko na challenge ni yenye tuko nao saa hii. Najua watatumia hiyo wakati wa campaign waseme kulikuwa na kulikuwa na COVID, so watu vitu mobo walikuwa wamepromise hawatafanya. Sioni kama kuna kitu wata complete. Hata project kubwa sana walikuwa nayo hapa. Yes, stadium. Hapa na na stadium, hata kuna nyingine ilikuwa hapo kwa hospitali. So I think our investment yetu upande wa health as a county kidogo iko chini. Just that we only have, like now we only have one. Is it one? What I don't think that it operate. The government ile yenye kuja launch wa the ambulance. There was a government ambulance that was launched hapa. Mnakumbuka story? The donation. Yes, the donation. That one that was donated and launched by a governor. Donated. But anyway, let me not talk about it. So we had that, but you can see the one that is operating mostly in the private Zamzam. Yes. Which is operating inaonekana ikikimbia, but this one is ingine ya government, which I think for me I believed ikikuja inafaa kutupatia subsidy in terms of, because sometimes inafanyika na hata hiyo pesa ya kutumia ambulance hakuna saa hiyo the amount that the private ones are charging, because they charge quite a lot. The government ambulance is zenye ziko saa hizi like private kuita kama ile ya Zamzam, it will cost you, but kama kuna zile za government ikuwe si moja, because I don't think it will cost us so much to invest in that when it comes to what we are facing right now, because what we are facing right now is a situation where if we continue at the rate we are going, every 1 hour we will need someone to be rushing someone maybe to another bigger hospital, another bigger facility, because we don't have. We are a sub county, like let's talk about the sub county here. We are all looking at the Ngong district, so we expecting that thing to be a mammoth. We expect that, and there is space to build that thing. There is a lot of space. There are wards that zimefungwa actually. Kuna wards ambazo zimefungwa. Yes, which is another thing that is coming out. There are wards ambazo zimefungwa because they are not in use. They are not in use, and there is another ward there yenye kopa chini. Kuna hii ward yenye ile ward ya mwisho ya maisha. People are alive. Alafu kuna ile ward ya wale ambao wameatuacha. Ambao we don't know what happened. I need to maybe to ask what happened. Labda they foresaw COVID, now because we are not because supposed to be preserving for too long. This is not about COVID. I thought this was something that was about COVID and beyond. Because why do we have to always, when someone passes here, we take them to city and then tutawaendea huko, on that day of the burial tunaendea huko kurudisha huko without traffic. Let's take care of our own child. We will all go. But this way. Do we know the health sector in Kajiado County is actually the most, the highest funding
in all development areas. It is the health sector actually kuna the biggest percentage. Where are we investing in? Because that's So the the other question thing. Where are should be we kwa nini hai translate kwa ground? into results? Yeah. Mimi Yes. ile shida naona iko Kenya. Si Kajiado peke yake. Shida ile iko Kenya ni moja. Na hiyo shida inakujia hapa wale wahusika ambao wanastahili kufadi hizo manini. Mtu kama huyo unaona akigonjeka yeye anavuka ng'ambo. Anaenda. Juu kama angekuwa anafadi hizi mahospitali iwe na kila kitu, akigonjeka nilisikia majirani hapa hizi nchi jirani ati hakuna mgonjwa anatokanga nje kwenda kutibiwa nje, wanatibiwa huko kwao kwa sababu wametengeneza mahospitali zao. So Kenya nao viongozi kama watafanya namna hiyo, watengeneze kama Kajiado. Hii hospitali ukienda pale saa hii ndio iko karibu hapa Ngong. Ukienda pale saa hii utapata maybe enda masaa ya saa 1 ya jioni utapata hakuna daktari, watchman ndio wanaota moto pale. Ukienda pale masaa ya saa 1 saa 2 utapata hakuna daktari. Na maybe mtu pale amegonjeka hiyo masaa na unajua ugonjwa haina ile mass time. Ndio unapata saa ingine mtu badala ya kukimbia pale anaenda private. Na pale private si kupenda kwake. Unaenda unapata huyo mtu amelipishwa bei kali lakini si kupenda kwake. Kwa sababu akienda pale anaenda kukuta ni watchman tu ako kwa gate, wengine wanaota moto, madaktari hakuna. Na yule daktari atakuja pale saa ile umekaa sana pale utapata maybe alikuwa amelala huko ndani. Na ukiuliza huku nje unaambiwa wale wahusika watasema hospitali iko sawa, lakini wewe mwananchi wa kawaida ukienda pale unapata hakuna. Malalamishi tunapeleka wapi? Kuna wakati ambapo nilipeleka mtoto pale juu. Na kufika pale kitu cha kwanza madaktari hawakuwepo. Na bahati ni kuwa nilipata dada fulani ambayo pia alikuwa ni a clinical officer. Sasa ndiye alikuwa anakuhudumia mtoto kwa sababu madaktari walikuwa wamegoma, nurses walikuwa wamegoma. Clinical officers walikuwa wanaenda pale by shift. Muda ambapo hata wao wenyewe pia hatima zao haziko zinajulikana, hela zao zitalipwa nini. So wakati ambapo tunaongea kuhusu Kajiado County, mimi kile kitu ambacho ninasema ni uamuzi wetu ndio ulikuwa mbaya. Kajiado County uamuzi ndio ulikuwa mbaya. Maana hatukuchagua an administrator. Kama tungekuwa na an administrator na saa hii eti kwa sababu sitaki nionekane kama navutia kama wewe umeanza campaign. Sio campaign, tuongee ukweli uliopo. Kama tungekuwa tumepata administrator kama aliyekuwa gavana kabla huyu ambaye yupo saa hizi, niko na hakika tungekuwa mbali sana. Lakini tukiangalia trickle down effect ya leadership, kama tunasema kuna mahali ambapo there are things that are wanting in a certain government institution, tunafaa kuanzia pale before we go up, ama tunaanzia up before we come down. Because tukipeana mfano ya kama ni hospitali iko na committee na manage, there's a manager pale, kuna yule chair. Kwenda zaidi ya hapo pia kuna the level kutoka juu mpaka chini, nikisema kutoka department ya health, kutoka ministry ya health, kutoka kwa county. After the CECM kuna wale ambao wako kwa sub county, kuna wale up to that level. Are we putting them to task? Ama tunakaa tu tunangoja mtu mmoja aongee hii maneno afanye hiyo? Are we putting them to task ama tumekaa nikisema kwa mfano wa hospitali ABC. Hii hospitali ABC iko na shida fulani. Do we put the committee ama the chair wa hiyo hospitali to task? Ama tuna bypass na tuna assume hakuna mtu pale? Kwa sababu on the ground kuna yule mtu ambaye anaisimamia. Kinachofanyika kwa this kind of cases ni interference na leaders wa kutoka ofisini pale juu. Utakuta mtu wa kawaida utapeleka tetesi, utampata yule manager ambaye anafanya nini? Anasimamia ile institution pale. Utamweka pressure. Yule manager atakwambia ingekuwa hivyo lakini funding ndio hatupati. Akienda kupeleka malalamishi pale juu, anaambiwa hakuna hela. Akifika pale ambiwa hakuna hela,
Ako na nguvu ya kufanya nini? Atarudi hapa mashinani aseme nilienda pale nikaambiwa kuna hela na hayo mambo yanaishia hivyo. Unaona? Ndio kwa sababu mimi bado nitasisitiza. Kiongozi ambaye tulimweka pale juu yako absolutely poor when it comes to management. Because wacha tuangalie hapo mahali pa hela. Maybe something on that line, because it's not the issue about hospitali yetu pale juu nini. Hatujaanza kuongelea sasa. Watu waje complain kuhusu hospitali kutoka jana. This thing watu wamekuwa pale wakicomplain, there are times even we lost people just because of some negligence of a kind. And these cases came to light and people discuss them only on social media. But I believe that I think what I'm thinking is that we are discussing too many things on social media. I think we are having too much discussions there and ending them there. The last person pale mpaka anafunga comments, no more comments. I think that's where we are getting it. I think that's what we are doing wrong. Yes. We are discussing a lot of issues there, but we are not taking what actions can we start from a conversation that has been held online. Because I will raise a concern, we will discuss, we will talk, he will talk, he will say something, he will give even a testimony that, you know what, I have experienced this. So this person could come in as a witness, just in case we are requesting for this and this and this, because this person is an example. Tell us your story. We even have stories of people who have suffered under that, but then how are you using the story to propagate for action? We're not getting that. And who again, the deal of protocol, as you're suggesting, where do we start? We start with the management, we start with the departments, because if the Department of Health is not receiving funds, why is it not receiving funds? Which comes back to my thing, how do we participate? Because hey, again, tuna participate sana kwa social media. Kwa social media, we are participants. We are very good at social media. Yes. But again, we have been talking about citizens' participation, and I will put people, and even those who are watching us from home. This one I'll tell you for free. Those citizens' participation that you are carrying on online, kindly, if you can have the same force on the ground, you will transform this county. Juzi palitokea shida. Kuna mtu wa kutoka Rongai, Ole Kasasi, alitumia picha ya this river, Ole Kasasi river, Kadisi river, okay? Nikaiweka pale, niliumwa. Nikaiweka pale kwa social media, na nikapatia watu options. Nikamwambia, this is the thing that is going on the ground, okay? Na badala ya kuongea A, B and C are the options, the steps, the options to the steps we can take. Mwisho nikamaliza nikauliza, who is with me? Nakwambia hiyo post nilipata comments 3. Unaona? Tatizo ambalo tuko nalo kama sisi pia kama wakaaji ni kuwa tunaongea na tunataka jambo lifanyike, lakini sisi wenyewe hatutaki kuwa pale. Wengine ni waoga, wengine hawajali. Kuna wale waoga ambao wanasema ati mbona nikienda pale, labda nikienda pale nitakuwa victimized. Kuna mwingine ambaye anasema sisi hatuishi Kadisi. Kwa hivyo mambo ya Kadisi hayafanyi nini? Mimi hayanihusu. Okay? So I came up with a plot. I called the MCAs and I told them we are having a problem. Okay? And we need you to sit down with stakeholders na wakaaji wa Kajiado North as a whole. Sio mambo ya Ngong Ward wanapeleka issues zao county assembly, Ololo wanapeleka zao kivyao, Kaiburuja wanapeleka yao Ngatarongai, alafu na nini pia, na Olkeri pia. Kwa sababu kila mtu akipeleka yake kivyake inakuwa rahisi kwa hizo motions kutupiliwa mbali ama kuwa ignored, because this is only Candid. If Candid is the MCA for Ngong Ward, mimi nikienda peke yangu na wenzangu hawani support, it doesn't have any weight. So I told them we are going to organize for a meeting with them, and we are going to have a pictorial evidence of what is ailing our sub-county. Unaelewa? And then tuketi chini, yote ambayo tutadiscuss zitakuwa minuted. Na wakati ambapo tutakuwa tunatuma the MCAs kwenda Kajiado, tutaandika chesa letters to every department about ambayo shida zinatokana na kwao. Okay? Na tutaandika barua hata kwenda kwa national government, kwa ministries ambazo
tunapata shida nazo kwa ground, and then we see what happens, because nilipiga hesabu See, nikaona the tukisema problem maandamano with that, it is a very good thing, but as he has said, how many people are willing to do it? Kuna wengi sana. When you look at an issue being raised on social media, wengi sana will actually comment. Now the complaints will start from start to finish. I don't even want to mention issues that have been on the group this week, because there have been issues that imechoma watu roho sana na wamekaa wameandika pale. But coming up with a solution, complaining about something is one thing. Coming up with a solution is quite different. How many are willing to actually give solutions? Alafu ile solution ikitoka, because solution bado will not be just by word of mouth, it will be actions. Yes. How many are willing to actually take actions, afanye yeye mwenyewe akaeseme, yes, I am willing to stand up and do this and that. Kwa sababu utakuta at the end of the day, like vile umesema kwa post, itakuwa ni watu watatu wamebaki pale wakiongea. Hao ni wenye wameongea. But now if you're asking people to come on the ground, you'll find the situation is still the same. Nani yako pale kuja kusema no, I am for this and I will stand for this? Utakuta many are the times that utabaki pale peke yako. So do we have reason enough to get rid of your culture always complaining and actually do something about it? That is a question. Na hiyo swali that narushia pale the viewers who are there. Do you have the resolve? Uko na courage ya kusema I will stand for this and I will actually go through with it? That is a question to you. Nataka turudi hapa mahali tuko hapa tukiongea maneno ya curfew. And when we were talking about hela kukosekana kwa county, hela inatoka wapi kwa biashara ambazo tuko nazo? Na saa hii leo hii kuna biashara leo ambazo zimefungwa, biashara ambazo license yao last year pia ilikuwa imefungwa at a time like this. So tutasema the whole of last year they didn't really make any money. Yes. Some of them have actually closed, and they closed indefinitely. Tuko March, county officials wamekuwa wakizunguka demanding the license to be paid. Leo the same biashara umeambiwa lipia hiyo license, sasa umeenda kulipa license ya whole year, imefungwa indefinitely. What happens then to these businesses? Well, now this is where I wish, and I've been asking for guys guys with businesses, especially stationary businesses. Stationary businesses naongea about stationed businesses ambao wanalipa iko na physical location, because there are businesses that are being run on like the distribution or stuff. I'm talking about, and I'm asking guys, kama uko hapo nje na uko na biashara, this is now where you need to calm down together, because mtaumia. Last year tukifunga, and this is something maybe probably I'm being right because I have heard about it. Apparently kama hukulipa license ya last year, ukienda kulipa ya this year ulikuwa unapata penalty. Now if you didn't know that, now you know. If I'm lying, if you are a viewer there and you think I'm lying, you can contact me. It is actually there as a rule, because it is assumed kama it was a running business, it is assumed ulihepa kulipa license ya last year. Well, as we all know, na ulipe fine tena juu. Sisi wote tulijua kwamba hii Kenya ilifungwa saa moja. Yes. My friend, kama Kenya ilikuwa imefungwa saa moja, my spending powers, the amount of money I can spend on in your own business, kama wewe ni mwanabiashara, ukiwa na duka yako, mimi nilikata matumizi ya nyumba yangu, si ndio? Nikumaanisha kama kuna vitu nilikuwa nilinunua kidogo. So the license yenye niko nao probably tu ilikuwa tu license, but again nilikuwa na nikiangalia the earnings that I made from just operating the business, nilikuwa nafungua tu nifungue, though the spending power ya watu ilienda ikadidimia. Ikapungua to such a point that the economy was so low, and I was wondering, I was comfortable to it when they said now we are picking up, so pay for your license. That I was fine with it. But now when I heard about kuna watu wamenini, kuna watu wanaitwaje, kuna watu walipa fine, now it became a problem. That's when now I started having a problem, and I'm asking myself, now that we are here and we have closed again, is it the high time we pardon the county government of Kajiado to actually hold the use of that license? Because this is something that we should do, and this is something maybe I'm resolving with you guys. This is something that we can go out and do. This is some time that we write a petition to the county government. Uhuru wamefunga biashara indefinitely. We don't know when. We don't know for how long. Last week kuna watu walilipa license. Is it the high time tuseme hiyo hata leo kuna mtu leo asubuhi. Alafu ameambiwa biashara yake amepatiwa risiti saa 7. Ya hiyo license amepokea saa 7. Saa 9 biashara yake ikafungwa indefinitely. Yes. What happens? What remedy are we giving? Are we saying that hiyo license ambayo umechukua itasimamishwa kutumika because it's supposed to be 12 months, ndio? Yes. Which again which I believe is what is no, see 12 months up till 31st of December.
up to 31st of Yes. December. Now, is it the time we stop it and say, instead of now having a date that first, what if this country is opened on 30th December? Uhuru akikuja kutuongelesha tena tufungulie siku ya Christmas. Does it mean the license will only be valid for those 6 days? No, So, is it now the time we tell the county government now, hii license, hii pesa imelipwa, hii pesa ndio itasimamia wakati tutafunguliwa, Yes. itaanza kuhesabiwa kutoka hapo. hapo. So question, first of all, let me ask a question to those who have businesses. Wale ambao wamekata license ya this year. Is it actually true that umelipishwa fine for license yenye ulishindwa kukata last year because of COVID? Have you paid for that and a fine on top and then this year? Let us hear your comments first of all. Let us know where that starts, because some of these things that do not make business sense. And if it is true that inahitajika kukaa chini kuelewana na the county government on how this revenue is supposed to be collected, seeing that tuko kwa wakati wa shida, the pandemic has hit all of us. So wale ambao wanalipa licenses to the county, yes, tunajua county inahitaji pesa, yes, but ukichukua pesa si unafaa pia kuangalia mwenye unachukua kutoka kwake ili kesho uweze pia kuchukua tena, because the number of businesses that have closed over the past 1 year, tungekuwa tumeweza kufanya kitu ya kuwasaidia kurudisha back on track. Because I'm also not seeing something else. I'm not even seeing how is the county providing us with any relief to open to start to get back to our feet. We have been the ones who have been sustaining the businesses that are the county for all the long, ever since the county government were introduced. It is these businesses here in Wong or in Gai or in whatever town that you need, Kajiado County, that has been supporting the county government, raising the revenue that it is raising. What then are we asking? We could ask is, what is now the function of the county government in trying to provide relief for those businesses? Because we will be hard hit. The other towns will continue growing. Hizi zenye sana hapo nje mbele ya Nakuru, mbele ya Machakos, sijui kama ni the high. Maybe I don't know whether that guy was joking. There is a song in my video that says it's the high time nitahama Kenya niende nikaishi Nyeri. Because apparently right now I got to tell you the truth. Watu wa Nyeri ni kama hawako Kenya, sisi ndio tuko Kenya. Sisi wenye tuko hapa tumefungiwa. So this is the time we are asking ourselves, what measures can we take to protect the businesses? Because there are businesses that are closing and there are guys who are going home from tomorrow. Yeah. I think after the president said some businesses have to be closed, yeah, every county government should take that as a warning. I mean, as a notice that those licenses are invalid, because you cannot charge me for something that the government said was not working. But you see, this is the case that I have already paid. Yeah, that's what I'm First of all, talking I have about. already paid. That is what I'm talking And now about. we're also looking at, if I don't pay now, because it's a grace period for 3 months up till end of March, so assuming I had not paid, Yes. and then mwaka ishe hivyo kama vile last year ilisha. Yes. Mwaka ishe, God forbid. Yes. But ishe hivyo venye ilisha last year. Yes. Next year, when things we hope will be back to normal, iwe inafika wakati now I am paying for my license. Now I have to pay for a license here this year where my business was not in operation. I was going through losses, the whole world is going through a pandemic, but I still have to suffer and pay. Listen. And not just pay for the license, because utalipa license alafu lipe fine juu yake. The thing I'm saying is this. This is a government dimension. And that's why I'm telling you, we need technocrats in these offices. Okay? Because if assuming I was the governor for Kajiado Law, and this kind of information comes to my table, the first thing I will know is that, number one, the bars are going to be closed, so they are not operating. So mtu yoyote ambaye alikuwa amelipa license ya bar, that money is illegal because tunahitaji hiyo bar ifanye kazi. Yes, they should actually carry that forward into a time such when the bars will be open again. Okay? Number two, about paying fines. That is very insensitive. And that is the reason as to why nawaambia next time mkipiga kura wananchi, pigieni kura mtu ambaye ni manager. Okay? Because there is no way somebody would send his askaris. Wewe kwanza hata hajatuma askaris, wewe mwenyewe umejipeleka pale juu kama mwananchi ambaye anafuata sheria, useme naenda kulipa license. Ukifika pale kwanza unapigwa fine. Okay? What these people are doing right now is they are encouraging corruption.
And when I say they're encouraging corruption, it's in this way. Next time, mimi kama nilikuwa na bar, sitaenda kulipa hiyo rate. Mtangangana nao askari ambao watakuwa wanakuja kunihara hapa, because najua vizuri sana hadi watu wakupatiwa 200 wanakaa teke wanaenda. Okay? I'd rather survive on that 200 shillings per month, which will translate to about 2,400 shillings per year, than pay that 15,000, 20,000 shillings. Okay? Because that is the only way out. That is the only way out. But the government should have gone a step further and directed the counties affected that any person owning a business that has been closed, who had paid for the license, that license should be valid from the day that the businesses will open. That is one thing that they miss out on. The top brass national government already waliosha mkono walipotuambia now we'll only give blanket directives, hizo zingine kila county jipeleke venye mnajua, because these things are different from one county to another. Kuna mahali utasema maybe that did not apply because they probably did something to cushion the businesses in one way or another. Cushioning businesses si lazima hata iwe mahali ya kusema on the revenue collection. It could be now you actually giving better services. Yes, better services could be a way of cushioning the businesses that's pale. Could be giving them incentives. So kuna different ways, because I think kila county inafaa kuwa customize and how it deals with things. Niulize aje, hizi vitu tunaongea saa hii, unajua ni sisi tunajua hiyo mashida. Kwa sababu nasema hivyo kwa nini? Hebu jiulize mahali unaishi. Tuseme kuna barabara iko pale, na hiyo barabara haishughulikiwi. Kwa mfano, haya kuna vitu kama hizo, but utapata siku moja kuna yule mkubwa ambaye anataka kuja kutembelea ile eneo. Hiyo barabara utapata imenyoroshwa, imetengenezwa. Kwa nini? Yule mtu asipate nini? Ile shida iko pale, na hakuna mtu ambaye anatoka pale, kama vile mwenzangu amesema hapa inastahili kama MCA tuseme wa Ngombo wapeleke malalamishi pamoja, asipeleke ikiwa peke yake. Hiyo nasema hivi, wale ambao viongozi ambao wanachaguliwa pale wanastahili hata hao wenyewe wao wakiingia kule mashinani, si kupelekewa habari. Mimi nashukuru kuna askari mmoja alikuwa hapa, na huyo namshukuru sana. Yeye alikuwa anaongoza askari pale, lakini hakuwa anataka hata shida zikipelekwa pale, yeye hakuwa anataka kusikiza. Yeye mwenyewe alikuwa anataka aende pale mashinani ajue shida ziko wapi. Na yenyewe alijaribu kutengeneza eneo letu na likawa sawa, kwa sababu hakuwa anasikia kupelekewa malalamishi. Kwa hivyo hata hao viongozi ambao tunalalamika mambo ya hospitali, mambo ya nini, wanastahili hata hao wao wakitembelea, na si ati wao wakisema ati kule mnatembea. Wanajitolelea siku moja, kama vile niliona Uhuru siku moja president wetu ati anajiendesha, yani hiyo kitu inakuwa mtu kwanza, watu wanashtuka kwa sababu hawajui end time wanaweza shtukiwa hapo kama hawafanyi kazi. Bwana Kaika, naelewa sana kile kitu ambacho unasema, lakini hapa yule kiongozi ambaye unatarajia aje kwa ground ashughulikie hilo jambo ndio part of the problem. Unaelewa? Haezi kuja. Gavana wetu ni mara ngapi amekuja pale stadium na akamjana kuna kitu itafanywa. Baadaye akishaenda ameenda yamekushia hivyo. Okay? So kama ingekuwa, na kwa sababu mimi bado nitarudia, tunahitaji managers. Sio wanasiasa. Unaona? Maana ni manager kama huyo askari ambaye ulikuwa unasema, ni mtu ambaye alikuwa amejitolea, alikuwa anajua kazi yake na amejitolea kufanya ile kazi. Wale wengine ambao tuko nao sasa hizi ni watu ambao hawataki hela zitoke, wanataka hela ziendelee kurundikana ndio mifuko yao iwe nzuri. Okay? Kelele kipigwa sana, wanaenda wanarusha. Ni kama kwa campaign kulingana ni nani wa kwetu. Ati nataka kufunika aibu, isije ikasemekana Candid. Ati Candid alikuwa kwa ofisi kubwa lakini hakupatia mtu yeyote. Wacheni niwaambie ukweli. Mimi nikapewa kazi kwa ofisi na niwe hakuna mtu wa kwetu ambaye anahitimu kufanya kazi yote pale. Mtanilaumu hadi mwisho.
lakini kazi ambayo nitatoka nikiwa nimefanya pale lawama zenu hazitanifika. Haya, tutoke hapo kidogo, acha tuingie kwa siasa ya national politics. Yes. Tumefanya alignments. Tumefanya alignments ya coalition. Yes. Dakika mbili tu. Yes. What is your view on ile direction yenye inaanza kuchukua? Direction ambayo inaanza kuchukua. Niliwaambia kuna mtu ataachwa kwa mataa. Kuna wakati niliwaambia hivyo. Na mkadhani ni mchezo. Kuna mtu ataachwa kwa mataa. Na alignments zimeanza. Tatizo iliyopo ni kuwa kuna mtu fulani mahali ambaye anaenda kutemwa na mwenzake, ambaye anarudi kwa yule ambayo tulikuwa tunasema ni hasimu, na amepiga hesabu, ameona mpaka library wanaitwaje, domain yake pia ni kama yeye ndiye alikuwa anachezwa. Sasa ameenda kuchukua opportunists ambao wamekuwa ni opportunists tangu kitambo. Hapo kwa hao jamaa wanne, boss, angalia historia. Kuna wengi ambao wao wana kiti kitako wanangoja kupewa. Wanapiga kelele kidogo wanapewa. Wanapiga tena kidogo wanapewa. Lakini mara hii wameingolia patupu. What is your view? Acha tusingoje. I like the way unaiweka. Niliacha kuongea mambo ya politics ile niliona hii karate inachezwa na sisi. Karate inakuza, so we are yet to see a lot. Basically based on the constitution ile kidogo yenye nimesoma inaniambia kwamba ikifika mwezi wa 8 brother kile itakongwa juu kwa sababu hakuna kitu unaweza fanyiwa wewe kama MP ama MCA. Yes. Hakuna kitu unaweza fanyiwa na chama yako kwa sababu umeweza kuliniwa. Ndio maana unaona alignments zimeanza kukuza, na niliona pia gavana wetu kuna vile ameanza huyu kwanza ameanza kuwave. I believe if you guys if I believe you guys can we were watching there, and if you believe me, yes, hii inamaanisha we can also do this. Come una wave kama unasema bye, una wave kama unasema bye. Don't put words in my mouth. Me I'm looking at what I see in anything. There's always something I say. When you see like something is happening, there are two things. When we see like something is not happening, there are two things that are happening. Either you are blind, or actually there is something that is not happening. But here, hapa sioni, because nashangaa come next year. Of which watu waamini tu kweli. Situvute simu kwa hizo manifesto mlipatiwa mkaeka kwa nini? Yes. If today you took a manifesto ya Governor Lenko, judge him based on your manifesto, how much would he give? Go to MCA Sungura. We are here. Nitaongea. Hata niongee. MCA Sungura ulitupatia nini? Ulitupatia manifesto. Hiyo manifesto tutakuwekelea tu kwa scorecard. We are here. Are we citizen doing the scorecard? Before they align, because they will align, and then utasikia watu wengine wameenda suti. Which the problems we are having now, it is the suit mentality that has brought us to this nonsense. True. We are here, tunaumia sahi, and I tell you the truth, tunaumia kwa sababu ya kupiga suti bila kufikiria. Tuliweka tu hivyo. Tunataka we are completing the journey. Mimi hapo mmekuja kwa siasa. Nitaiongea tu kulingana na vile naijua Kabisa. kwa sababu kama saa hii ukiangalia Kajiado North, mimi sisemi mahali ingine, Kajiado North hakuna maendeleo iko pale. Kwa sababu gani? Mimi nikiangalia hivi, kuna yule ambaye alikuwa wa kwanza, hata kama alijaribu, alisemanga kusaidia Kajiado North ni kusaidia Kiambu. Na the same hii iko hapa saa hii. Ukiangalia ma MCAs Kajiado North utapata si wale kabla yake. Na ndio maendeleo saa hii tunapiga Mr. Sungura, tunasema hafanyi maendeleo, na si kupenda kwake, kwa sababu yule ana mahali ya kutoa chochote. Ni lazima itoke kule juu. Na kule juu kama amezuiwa atafanya maendeleo na nini? Ndio na mwenzangu amesema tukichagua tuangalie mtu ambaye ni manager. Alafu kitu kingine naangalia, sijui hii Kenya ni vile tunaangaliana ati huyu ni kutoka wapi ama nini. Kuna governor wa Machakos aliuliza, kuna swali aliulizanga. Mimi nimefukuza mtu hapa juu ya matumizi yake ya mabaya na ameenda kupointiwa mahali. Hiyo ni kusema namna gani? Yaani mtu amefanya kosa hapa lakini anafika mahali anaenda anapandishwa cheo. Sasa anakuja kujiuliza. Sasa hapo
wacha sasa tufunge show ya leo. Ndio hiyo sasa, Kenya tunastahili kuangalia sana nao wakubwa. Tafadhali wakubwa, tuache hii mambo ya kuwa ati huyu ni wa kwetu ama nini. Tuangalie hii nchi ni yetu bwana, na hakuna mahali tunaenda, sio hatuatoke hapa tuende Nyeri, hatuweza. Parting shot bwana Candid. Parting shot, wananchi wapendwa, nita concentrate kwa politics za Kajiado North. Huenda kuania kiti chochote, lakini kama kawaida mtaendelea kutetea wanyonge. Kile kitu ambacho hakifanyiki kwa usawa mtaendelea kulisema. Mtu ambaye hajafanya kazi yake kwa uadilifu mtaendelea kusema. Na nyinyi pia mna jukumu la kufanya uchaguzi ambao unastahili. Usichague mtu kwa sababu umepewa shilingi 200. Shilingi 200 hutakula miaka 5. Usichague mtu kwa sababu ni wenu, kwa sababu akiingia pale akianguka, tukiteseka hapa chini, tutakuwa tunateseka tukiwa chini ya uongozi wa mtu wa familia. Kwa hivyo come 2022, kitu cha kwanza mambo ya suti mimi sita advocate for. Usijaribu kupiga kura ya suti. Tukoroge hawa watu tuwaingize wote. Na this time round tutarudia mara ya mwisho. Kiongozi tukimpatia governor asije kutuambia mwenye tutachagua MP, asije akatuambia mwenye tutachagua MCA. Akae na hicho kiti chake cha governor pamoja na huyo deputy wake. Hawa wengine ambao watakuwa wamesalia, atusubiri sisi tumchagulie alafu tumpe. Hayo tu kwa sasa. Asanteni. Gaika, parting shots. Mimi yangu kumalizia kidogo ni kusema mashida tuko nazo, na hizo mashida haziwezi tatuliwa na ile uongozi ambayo tunafanya. Kama saa hii ukiangalia hapa Mathare kuna hii takataka ziko pale. Imagine hiyo takataka tuliambiwa tutakuja kuondolewa, na instead ya tuondolewe inakuja kuongezewa shida tena. Tulichimbiwa shimo hapo, hiyo shimo tukaambiwa sijui itakuja kufunikiwa sijui nini, ikakuliwa pesa mingi sana pale. Haya, hapo kukiwa tunachimbiwa hiyo shimo, tukaambiwa kuna mawe tutakuja Mathare tunakongo na shida ya matope. Tukaambiwa hizo mawe tutaletewe, at least tumwagiwe kila njia, but mpaka wa leo hii hiyo shimo imezibwa. Mawe zilikuwa zinauzwa hapa kwa hii soko, inatolewa hapo inauzwa hapa kwa hii soko, na sisi tuko pale hatupati. Tunaambiwa gari ambaye tunaongojea ati ili tuletee mawe, hakuna gari kwa county, lakini gari zinabeba pale mawe zinapeleka hapa kwa hii soko mpya hii, zinaenda zinauziwa mchina hapo, but sisi pale tunaumia. So uongozi tu next round, Mungu yuko sawa. Bwana Disho, parting shots. Yes, wananchi wapendwa, kosa si kosa. Kosa ni kurudia kosa. Sirudie kosa yenye ulifanya. Yes, 2022 will come, that will pass. Before 2022 comes, there is 2021, there is tomorrow. Remember to refresh yourself with the new normal. Don't wait to be on the wrong side of the law, especially on this period, because law will take its course, and sheria inatuambianga kuna vile watu itaumiza, but tunaendelea tu poa. In terms of kujipanga, mimi usemanga community yenye hajipanga mwanga inapangwa. Among business community, you guys need to come together and state that it's your law. You have been told in your citizen participation, you can participate as a person. That's why I do what I do as a person. But I cannot, the impact is so little. But if we come in as a group, more business community, you are there. I will come in. If you need help, I'll come there and show you exactly how to establish that. I think it's within our law. Secondly, I'm still emphasizing, if we need to do citizen participation, it has to be meaningful. It cannot be online. So we are asking you guys to come out of that line. Let's come here. Let's establish the People's Assembly. Let us form that staff. Kajiado 6, I will tell you about that in the next show. Asanteni sana. Thank you to my panelists. Thank you to my viewers. This has been your host Mapenzi Baya on StraighUp Candid. Na leo tulikuwa hapa kwa ground, tulikuwa Makuti Bonita Gym. Until next Friday, steer clear of where the cops are. Tafadhali follow the guidelines that tumewekewa.
tusipatikane on the wrong side of the law, and not because it is kupatikana on the wrong side of the law. We are looking to save lives, yours, mine, everyone. Let us keep safe till next week.